to listen because the culture has shifted. Okay, what works? Upholding the women's rights or people's rights and improving gender equality works for wonder. There are a lot of examples of Sweden, France, Hungary, where this has really worked well. Andhra Pradesh's population growth rate has not gone ultra low, like Sikkim is 1.1. Anything below 1.5, we say ultra low. It has not gone that, and there will be at least 25 years before the population actually starts decreasing in Andhra Pradesh. So we have a time to act, and I'm sure we are already thinking about that. The TFR of 1.7 as per demography can be sustained with appropriate early policy and steps. I'm very happy. Andhra Pradesh government is already taking or thinking about it and also begun working on it, and today's event is one of them. There are good global examples. I talked about Sweden, Hungary, France, Vietnam. All have been successful in stabilizing fertility. So Andhra Pradesh also can, right? What kind of policy focus will be Andhra Pradesh important for Andhra Pradesh? I would say let the Andhra Pradesh people decide that, not us. It is. I'm sorry. I'm so sorry. Oh, sorry. Okay. So what kind of policy focus? I would say that let the people of Andhra Pradesh decide that. We may have a management policy, but it is you all who will decide whether the policy is good for you or not. And happy to see the today's event starts with a public consultation in the large scale. I very shortly, very briefly talk about 3 buckets of a suite of population management policies that may work. One bucket will be maintaining fertility at the current level, right, or increase it if possible. There are many policies that could be going under that. 2 minutes? Okay. Marriage policy, right-based policy, reproductive support policies, family planning policies. We can talk about improved population quality of life. We have to invest in adolescents, promote higher education, build skills, reduce early marriage, pregnancy, all these things. And finally, efficiently adapt to population aging. Okay? Adopt progressive retirement age, take care of elderly, many things can be done under that. I will end with something from the global example, very interesting example from Turkey. Do pronatal nudges work? People say give money, give this and that, whether they really do work. So we have some data from Turkey. It was done in 2013, a little old, but still only about a quarter or much. These questions were asked, what are the motivating factors? They have been given a set of motivating factors that will motivate them to have an additional child. Okay? And these are the results from there. Only about a quarter or much less number of respondents reported that providing any allowances or leaves would actually motivate them for additional children. The only thing they have been agreed to some extent, 27%, is better economic conditions for them. And even if we look at it by number of children they have, this is the exactly same for every number of children. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for the insightful session. సంతాన సామర్థ్యం, ఫర్టిలిటీ తగ్గుతుంది అనే విషయం గురించి మనం వరి అవ్వాల్సింది ఉంది, ఆలోచించాల్సింది ఉంది, కానీ భయపడాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు అంటూ చాలా అద్భుతమైన సెషన్ తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజీవ్ సార్. And we move on to a topic that is equally important, harnessing the demographic dividend, youth, reproductive health and gender priorities. Our speaker for the second session is Dr. M. Prakashama, a distinguished expert in public health,
She has more than 3 decades of experience in field of public health, maternal and child health. Over to you, ma'am, for the second session. ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ నమస్కారం. తిరిగి నమస్కారం చెప్పండి, నేను చాలా దూరం నుండి వచ్చాను. I am very happy and thank you to the government representatives here for inviting me to this land which is very precious. It's the land of Buddhist teaching, Buddhist philosophy, as well as the land of quantum principles and quantum computing today. నాకు ఈ రెండిట్లో తేడా తెలియట్లేదు. బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీకి క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్స్కి చాలా క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉంది. బోత్ టీచ్ అబౌట్ ద ఇంటర్కనెక్టెడ్నెస్ ఆఫ్ రియాలిటీ, ఆఫ్ ద యూనివర్స్, ఆఫ్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఈ విధంగా చూస్తే టుడేస్ పాపులేషన్ డిస్కషన్ is a very, very important event, and I'm happy that I'm here. I would like to look at my personal involvement in this. Nenu ela ikkadiki vachano meeru naaku teliyadu. Most of the government officers today I don't know. I have left active service 20 years back. However, I have been a part of the population policy of the government of Andhra Pradesh, the undivided Andhra Pradesh. This is the document. Evaraina chusara idi? Gurtunda evarikaina? This is the 1997 population document of the state of Andhra Pradesh, which came much before the government of India population policy in 2000. The state set the tone for population management 25 years back, almost 30 years back. I was part of the government at that time, very actively involved in public health, and I can recall all those days, anxious days. చాలా యాంగ్షియస్ డేస్ ఉండేవి. పాపులేషన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, స్టెరిలైజేషన్ ఒకటే ఫీమేల్సే ఎందుకు అవుతున్నారు, వై కాంట్ వీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ద మేల్స్. ఐ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పాలసీస్ ఫార్ RCH2. I have witnessed ICPD reproductive rights challenges and changes, Beijing World Conference on Women. And though at the Bucharest conference I was still a young student, meeku evarikaina gurtundo ledo, though at least the demographers, you will remember Bucharest conference, where the entire developing world meeda pressure pedutundi, mee population ekkoipotundi, meeru ma anardaniki karanam avutunnaru, tagginchukondi Malthusian principles prakaram ani. Appudu the lone voice, and we should be very proud of it, was India. At the Bucharest conference 1974 lo, development is the best contraceptive ani announce chesaru, peddaga gattiga chepparu. I think that is something we as a country sometimes have made very long reaching statements. However, adi oka statement laga migilipoyindi. Aa tarvata samvatsarame mana deshamlo emergency vachindi, forced sterilizations vachayi. That's a different story. కానీ ఇప్పుడు నా ఇది ఏంటంటే ఏపీ పాలసీ అప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పుడు కేరళ లైక్ సిచ్యువేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకురావాలి అనే ప్రయత్నంతో ఈ డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారు. దిస్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకంటే మన పాపులేషన్ కూడా డిక్లైన్ కావాలి, మనం కేరళ లాగా ముందుకు పోవాలి అని. కానీ అప్పుడు కేరళకి మనకి పాపులేషన్ డేటాలో ఎక్కువ తేడాలు లేవు. We were not very different from Kerala in 1997, but we were very different from Kerala in terms of literacy, age at marriage for girls. చాలా తేడాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేరళకి. అందులో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకుండా పాపులేషన్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం వలన ద డిక్లైన్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ హ్యాపెండ్. 2001 సెన్సస్ తర్వాత అది డేటా రిలీజ్ అయిన తర్వాత what happened is there was a panic in the whole country, especially government of India. Andhra Pradesh lo ela decline ayindi, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh lo em cheyali ani. So there was a huge meeting in government of India
with all the secretaries and demographers and public health people, saying, how do we take the Andhra model to Bihar? Some of us at that time, we said, look, Andhra context is very different from Bihar context. Ee model meer akkada pedite aa context ledu. Andhra context was so different. So then the government suggested oka study cheddamu ani. Appudu demographic transition in Andhra Pradesh ela jarigindi, what are the determinants, what are the only the determinants adigaru. Leela Visarya, very well known demographer, and nenu మేమిద్దరం కలిసి ఈ స్టడీ చేసాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2004 and 5లో చేసాం ఈ స్టడీ. ఈ స్టడీలో గవర్నమెంట్ అన్ని ఏజెన్సీస్ మమ్మల్ని ఓన్లీ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిక్లైన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అడిగారు, బట్ వీ డిసైడెడ్ we will also do the consequences of the decline. So మా స్టడీ పేరు demographic decline in transition in Andhra Pradesh, the determinants and the consequences. ఇప్పుడు నేను చాలా 1 minute ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో చెప్తాను మా స్టడీలో వచ్చినవి. ఇది 25 years బ్యాక్ వచ్చిన రిజల్ట్స్. 2004లో, అండ్ దట్ మీన్స్ డేటా అంతకుముందు 3 years డేటా ఉంటుంది. Changes in family size, structure, relations. That was the major consequence which women expressed. E transition valla, there is a change in family size, structure and relations, rising aspirations about children and demand of children, complying with the demands of children, old age people and care of old age, then choice, quality of care, contraception choice not there, reproductive health problems as a consequence of the transition, mainly hysterectomies, and this was in 2004, and negligible male participation in family care. These were the consequences which 20 years back women expressed, and these are the consequences we are seeing today. So we need to learn from the past and go forward. Anxiety-ridden population policies, hastily formulated and implemented with a Zionistic zeal to push forward, will sometimes backfire. And therefore, I am here to caution the government, not to say no, but to caution. Please have much more deliberation, a lot more consultations, involve the people who are going to be part of it. If పిల్లల్ని కనేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అయితే ఆ ఆడవాళ్ళని చాలా తీసుకొని ఇన్వాల్వ్ చేసి పాలసీ డ్రాఫ్ట్ చేయండి అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. హ్యూమన్ రిసోర్స్ బిల్డింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టుడే when we are doing the population. My third suggestion, kind of humble suggestion, is when you use the word management, it is not a very positive word. Population management is not a positive word. It means I know and I'll manage you. But this state has a legacy of participation, huge participation, and 95 nundi nenu witness daniki aa participation ki. So state has so many legacies which are nowhere else in the country, and those legacies should be used and built upon. Women's empowerment is one legacy. Much before any other state took up these, Andhra Pradesh took up Dwakra groups, women's thrift and credit societies, women's participation. Mahila Samakhya was most active in Andhra Pradesh compared to other states. So this women's participation, women's political participation after the 73rd, 74th amendments, and the voice of women in local bodies, which is the legacy of this state, adi chaala strong point, adi vaadali ani nenu request chestunnanu. అదే టైంలో పాపులేషన్ పాలసీ వచ్చినప్పుడే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దెన్, అండ్ నేను అప్పుడు విట్నెస్ని, నేను ఉన్నానప్పుడు, విమెన్స్ పాలసీ అని ఒకటి చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు, బట్ దట్ వాస్ కెప్ట్ అసైడ్. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. ఓకే, why I'm showing you this is, ఇది చాలా మంది దగ్గర ఉండదు. విమెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర కూడా ఉండకపోవచ్చు.
This was the embryo. It was the embryo of a woman's policy in Andhra Pradesh. We were all excited at that time, 95, 96. Saying, okay, women's policy వస్తుంది స్టేట్ కి అని. నేను నా ఎంతూజియాజంతో అప్పుడు కొంచెం యంగర్ ఉన్నానులే, గ్రే హెయిర్ లేవు. అప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఢిల్లీలో వాళ్ళని వీళ్ళని మీరు రండి ప్లీజ్ కమ్ టు హైదరాబాద్, ఆర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ మేకింగ్ అ విమెన్స్ పాలసీ అని 4-5 ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేశాను యాజ్ అ గెస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు చూస్తున్నారు కదా, దీనికి తేడా, ఇది ఎలా ఉంది, ఇది ఎలా ఉంది. Policy did not take off. Activities did take off. The women's department did a lot of work, and for that I have a lot of old documents and old things to share. We were part of the Vision 2020, 95, 96, 97, high activism. So these are legacies of the state. People's participation is a legacy of the state. And the document, మీ దగ్గర ఉందా ఇప్పుడు? I don't know whether you have, but this is the original, the Vision 2020, which we felt very good about at that time. Regularly, the government brought about something called Women Power Ani documents, just showcasing women who have excelled in this field or that field. Okay, she's behind me, so I will go very quickly to my actually talking about engaging youth and reproductive health. ఈ రెండిటి మీదనే నా ఫోకస్ అంతా. ఫస్ట్ ఇస్ ఎంగేజింగ్ యూత్. ఐ ఫీల్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది టుడే ఇస్ చైల్డ్. I divide the child into 2 sections. One is children from birth to late adolescence, 25, even 30, because they are so busy with education, job search, career development, marital life, settling down. So appat varaku we can't expect them to contribute, but it's our duty to contribute to their growth. So even today, child care, child nutrition, child stunted growth, malnutrition rates are very, very high. Breastfeeding is still low. Junk food, complementary feeding is still a major problem in this country and especially in this state. So I want to distinct programs for children and adolescents, nurturing them and generating their interest. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తే ఇంకా 20 years తర్వాత వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్ రోల్ ప్లే చేయగలరు. School age children, I'm seeing that the government is taking up school education as very high priority. కానీ school education should not be subject matter oriented. వాళ్ళకి హ్యాబిట్స్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలి, healthy habits. Even today, urination, public urination is a problem for children, for men, for everybody. So how can we inculcate healthy habits, progressive habits, nature and caring for animals and wildlife and environment when they are children, so that they will take up these later. I will not go into details because I can see someone standing behind me, but I'll go into the second major thing for me today is reproductive health. Childbearing is the concern of women. The man may contribute the sperm, but the woman, the ovum has to be fertilized and she has to conceive, bathe the child and care for the child and breastfeed the child. Women's involvement and women's childbearing friendliness is the most important today in the state. I know the state is introducing something called a midwifery project today, but if you want natural birthing, cesarean is one of the consequences of the last population policy and development. We have to deal with that first. I have a small badge on my chest here. I don't know if you can see it. This is Natural Childbirth Ambassador. So making birth positive and friendly for women, making it something to look forward to, not something to shy away from. Rajiv has already spoken about the desired family size. There are women today who want children and cannot have children. Career development versus reproductive choices. This is a very major concern today and we need to look at that. This is about the cesarean rate and the caring for pregnant women and all, but I have another reproductive concern which is a major thing. Almost every woman faces reproductive, 98% women,
They face reproductive problems. But these are not the major concerns and treatment options in the public health system today. They are sidelined, they are marginalized care areas. So I think that is something you need to do for the people, reproductive infections. Then infertility. Rajiv has already mentioned, I will not go into details, but infertility is a major concern in Andhra Pradesh. It is a major concern. And women who are not able to produce the child they want to produce are under great stress, mental health issues. There are no care centers for these women. IVF centers merely deal with the technical things and the commercial aspects, not so much with the counseling and couple caring. No such things are there. So I urge the government to look at that. Then I also request about adoption facilities. Adoption facilities, services, programs should be made much more flexible. There are children out there, children who need parents, children who need a family. But the rigid policies and the paperwork required does not make. Of course, there are other things like the bloodline bias and all. Ivanni kuda unnai. Ma pillalu maake puttali, ma raktam panchukoni ani unnai. But there are ways in which outlook can be broadened. When I adopted my daughter in 1994, the situation was very different, but it was not easy. I'm a single woman, and to have single women, single men, family definition marchukovali manam. Inkoka 20 years lo ippudunna family definition undadu. One man, one woman, 1-2 children family kaadu inka. Mundu poyesariki one woman family, one man family, man family, woman families kuda untayi. Non-marital adoption kuda promote cheyali. Ee demographic dividend ni ela vaadali anante, I used it for social welfare and old age care, but I will not go into that today, but that's a high priority for me. I'm speaking on this next month somewhere else, but I will stop now because I'm worried that I will be asked to stop. But I'm going to give some documents to the Women and Child Welfare Department on adolescent sexual health. Ee roju kuda even the highest schools don't speak openly about sex and sexual health to children. They don't have mixed boys-girls discussions. We did this about 25 years back. I'm going to present this to the Women and Child Welfare Department. And I will present this book, the Asha book, Women Power book. This is a really women power book in health. To the health department, please do something about this. Use your women as your resource. They are the best ones to change anything you want to change. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was an amazing session. Now moving on to the third, on population management, policies, practices and pathways for Andhra Pradesh. We are happy to welcome Dr. KVR Subramaniam, sir. Over to you. So, Andarki Namaskaram. Dignitaries on the dais, my demographic colleagues, all of you, very good morning. Okay. So, first of all, a huge congratulations to the team of planning department and other bureaucrats who are helping in this very important shift in population policy. Andhra Pradesh lo time relevant antaru. Time prakaram edaina pani cheyakapothe tarvata nashtapotam. Atla kaakunda mundugane melkoni
ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ దీన్ని అండర్టేక్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో. ఐ విష్ దిస్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ లైక్ ది ఎర్లియర్ పాలసీ. నేను చాలా ప్రిపేర్ చేశాను, కానీ మీ అందరిని చూసిన తర్వాత ఇది వీళ్ళ బ్యూరోక్రాట్స్కి, పాలసీ తయారు చేసే వాళ్ళకి కొన్ని అంశాలు ఇందులో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక కొండ మించి ఒక బ్రేకులు లేని కారు జారుతోంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ముందు నెమ్మదిగా దిగుతుంది, తర్వాత స్టీప్ మనకు తెలియకుండానే కింద పడిపోతుంది, అంతే కదా? అట్లాగే పాపులేషన్ డిక్లైన్ కూడా ముందు గ్రాడ్యువల్గా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత మనకు తెలియకుండానే చాలా స్టీప్గా డిక్లైన్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నది ఈ స్టీప్ డిక్లైన్ ఇన్ పాపులేషన్. ఇది మనం ఇప్పుడే మేల్కొని దీనికి ఏం చేయాలనేది, ఎట్లా చేయాలనేది ఆలోచించి దానికి తగిన పాలసీ విధానాన్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా ఈ జనాభా ఈ దినాన్ని, ఈ రోజుని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు కాకుండా ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఆ మారిన పరిస్థితికి అనుగుణంగా మన స్టెప్స్ ఉండాలి. ఆ దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పనిచేస్తున్నారు. మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా, చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటే ఏం లాభం? లాభం లేదు. కాబట్టి చేతులు కాలకముందే మన ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించుకొని దాని తగు విధమైన ప్రణాళికలు వేసుకొని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ రకమైన ప్రయత్నం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్నారు. దానికి ఒక పాపులేషన్ పాలసీ పేపర్ తయారు చేశారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఏమవుతుంది, కుటుంబంలో ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఒక పెళ్ళో లేకపోతే ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడమో ఏదైనా, ఏం చేస్తాం? నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎలా చేస్తే మంచిది అనేది ఆలోచించుకొని చేస్తాం. అలాగే ఈ విధానాన్ని కూడా ఒక సింగిల్ హ్యాండెడ్గా లేకపోతే టాప్ సైడ్ నుంచి ఏదో వృద్ధి పడేసేటట్టు కాకుండా అందరినీ కన్సల్ట్ చేసి అందరి ఒపీనియన్ తీసుకొని, ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ చాలా చేశారు ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు, ఇక ముందు కూడా చేస్తారు. చేస్తూ మీ అందరి ఒపీనియన్, ప్రజల ఒపీనియన్, చాలామంది హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, మీ ఒపీనియన్, అందరి ఒపీనియన్ తీసుకొని కన్సల్టేషన్స్ చేసి ఆ ప్రకారం ఈ పాలసీని తయారు చేయడానికి గవర్నమెంట్ సన్నద్ధం అవుతోంది. దానికి అందరి కోఆపరేషన్ అవసరం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం, మన స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం. సో ఈ ఫ్యూ ఇంట్రడక్టరీ రిమార్క్స్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు మనం ఈ జనాభా అంతా చేస్తున్నది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సమ్ డేటా డిబేట్. ఇది మనకి డేటా అంటే సెన్సస్ కానీ లేదంటే తక్కిన అదర్ అథెంటిక్ డేటా మన దగ్గర ఇంకా పూర్తిగా లేదు. 2011లో ఎప్పుడూ జరిగే సెన్సస్ జరగలేదు. సో 2021లో ఆ సెన్సస్ ఉంటే మనకి ఇంకా మంచి డేటా ఉండేది. ఆ డేటాను అనుసరించుకొని ప్రణాళిక బాగా సిద్ధం చేసుకోగలిగే వాళ్ళం. దానికి కాకుండా కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ అంటారు, డెమోగ్రఫీలో సైంటిఫిక్ ఎస్టిమేట్స్ చేస్తారు. ఆ ఎస్టిమేట్స్ మీద డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఒపీనియన్స్ నిజమవి, కొంత నిజం ఉండొచ్చు, అందులో కొంత నిజం ఉండకపోవచ్చు. ఎస్టిమేట్స్ అనేవి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా రైట్ అవుతాయనే ఉద్దేశం ఏమి ఉండదు. కానీ ఆ ఎస్టిమేట్స్ ఏదైనా సరే ఒక డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. 1.5, 1.7, 1.8 కాదు, డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే డిక్లైన్ అవుతుంది, అది స్టీప్గా డిక్లైన్ అవుతుంది. అది మనం గమనించుకోవాలి. దాని ప్రకారమే మన అడుగులు ముందుకు వేయాలి. అరే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ప్రకాశం గారు చెప్పారు 97లో ఏం జరిగింది, ఎట్లా పాపులేషన్ పాలసీని ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు కూడా ఆయన, నాకేమనిపిస్తుందంటే మా అందరి డెమోగ్రఫర్స్ కంటే పెర్హాప్స్ హీజ్ విజన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్. సో హీ కెన్ డెమోగ్రఫిక్ ఫోర్ సైట్ డెఫినెట్గా ఉంది. సో అప్పట్లో ఏది అవసరమో
పాపులేషన్ పాలసీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం గారు చెప్పారు. ఇండియాకి పాపులేషన్ పాలసీ లేకముందే ఆయన ఒక పాపులేషన్ పాలసీ తెచ్చారు. ఆ సమయానికి అనుగుణంగా ఆయన అడుగులు ముందుకు వేసి జనాభాని అరికట్టగలిశారు. అయితే డిక్లైన్ బాగా స్టీప్గా జరిగింది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఈ స్లైడ్లో మీకు చూపిస్తున్నాను అందరికీ తెలియడం కోసం. ప్రస్తుతం ఒక సంవత్సరంలో ఈ 25, 26 ఈ సంవత్సరాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా, రాష్ట్ర జనాభా ఒక సంవత్సరంలో 1,85,000 మంది పెరుగుతారు. ఇప్పుడున్న జనాభాకి 1,85,000 మంది పెరుగుతారు. అదే ఒక 10 సంవత్సరాల్లో, అంటే రాబోయే 35, 36 ఆ సమయానికి, ఇంకా ముందు కూడా 33, 34 కూడా అవ్వచ్చుది, మన జనాభాని మనం 15,000కు మాత్రమే పెంచుకోగలుగుతున్నాం. అంటే ఎంత తగ్గిపోతుందో చూడండి. ద డిక్లైన్ అబ్సల్యూట్ నెంబర్స్లో చాలా డిక్లైన్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ జనాభా తగ్గడం అనేది, దీన్ని మనం కొంత బ్రేక్ చేయాలి. ఆ బ్రేక్ చేసే దిశగా మనం పనిచేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక ఏబీలో కూడా చెప్పారు. ఎట్లా మన పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంటే ఏమవుతుంది, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ అవుతారు. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే పాపులేషన్ ష్రింక్ అవుతుంది. దానివల్ల ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది. గవర్నమెంట్ చాలా సోషల్ సెక్యూరిటీ, పెన్షన్ స్కీమ్స్, చాలా రకాల కార్యక్రమాలు చేయడం, దీని అందరికీ చాలా గవర్నమెంట్ మీద కూడా చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతే, ఎకనామిక్ డైనమిజం తగ్గిపోతే వనరులు కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ముఖ్యమైనది, ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఏజెస్లో ఉండే స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే పిల్లల్ని కనే వయసు ఏదైతే ఉంటుందో, అందులో ఉండే స్త్రీలు కూడా చాలా తగ్గిపోతున్నారు. కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాను. అందులో ఉండే వాళ్ళు తగ్గిపోవడం వల్ల మరి ఇంకా పిల్లలు కనకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల మరింత పాపులేషన్ తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే ఏమవుతుందంటే, మనం ఈ కరెక్ట్ టైంలో ఒక డెసిషన్, ఇందాక రాజీవ్ చెప్పారు, మనం ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లేదు, బట్ దెర్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ వర్రీ. సో ప్యానిక్ అయితే ఏం చేయలేం, కాజ్ ఫర్ వర్రీ, కొంత ఆలోచన చేయాలి. దానికి ఏం చేయాలో మనం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. దాని ప్రకారం మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఆ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ సిద్ధం చేసుకునే క్రమంలోనే ఈ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఒక్కసారి పిల్లలు కండం తగ్గిన తర్వాత, అంటే ఇందాక నుంచి చెప్తున్నారు కదా, TFR 1.5, 1.6 ఇట్లా జరిగింది అని. ఇంత అంటే పిల్లల్ని కండం, తక్కువ మంది పిల్లల్ని కండం, ఇద్దరికంటే తక్కువ కండం అలవాటు పడిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేయడం, దాన్ని ప్రోనాటలిస్ట్ పాలసీస్ అంటారు డెమోగ్రఫిక్ పార్లెన్స్లో. అంటే మళ్ళీ కుటుంబాలను పెంచడం అనేది చాలా చాలా కష్టం అవుతుంది అనేది మనకి గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్, పెద్ద చాలా కంట్రీస్. అయితే ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికీ ఒక తేడా ఏముందంటే, చాలా కంట్రీస్ ఈ ప్రోనాటలిస్ట్ పాలసీస్ని ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి. ఎందుకంటే కంట్రీకి జనాభా లేకపోతే ఏం చేస్తారు, కంట్రీవే ఎక్స్టింగ్విష్ అయిపోతుంది. సో అందుకు చాలా కంట్రీస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ ప్రోనాటలిస్ట్ పాలసీస్ ద్వారా. దానికి రకరకాల ఇంటర్వెన్షన్స్, కొంతమంది క్యాష్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు, లేకపోతే పేరెంటల్ లీవ్ అని పిల్లల్ని చూసుకుందుకు వాళ్ళకి ఎక్కువ కాలం లీవ్ ఇస్తున్నారు. ఇట్లాంటి పాలసీస్ చాలా చేస్తున్నారు. వీటన్నిటినీ మనం స్టడీ చేసి, ఆల్రెడీ చాలా వర్క్ చేశారు, ఇంకా డీప్ స్టడీ చేసి ఏవి బెస్ట్ పాలసీస్, ఏవి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సూట్ అవుతాయి అనేది మనం ఆలోచించుకొని, They has gone forward. Yeah. Okay. I'm here. So, అందుకు ఆ దేశాల తాలూకు అనుభవాన్ని మనం తీసుకొని ఒక సక్సెస్ఫుల్ పాపులేషన్ పాలసీని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏముందంటే, వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్, most of the countries which are following pro-natalist policies, they are countries as a whole. But ఇక్కడ మనం ఒక స్టేట్కి ఎంత ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, పర్టికులర్గా ట్యాక్స్ రిలీఫ్స్ ఇవ్వాలంటే ఏమైనా చేయగలమా, ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి.
వీటిని డిబేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో వే ఫార్వర్డ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, పాపులేషన్ పాలసీని తయారు చేసుకునే క్రమంలో ఉన్నాం. ఒక పాపులేషన్ పెంచుకునే ఒక పాలసీ తయారు చేసే ఒక క్రమంలో ఉన్నాం. దానికి ఏం చేయబోతున్నారంటే కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ని ఆల్రెడీ ప్రపోజ్ చేశారు. ఆ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి, ఆ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏంటి అనేది నాకు తెలిసిన పరిధిలో నేను కూడా స్టడీ చేసి ఆ ఇంటర్వెన్షన్ మరికొంత డీకోడ్ చేసి ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ మోర్ వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్, నా రిఫ్లెక్షన్స్ ఇచ్చాను. అవి నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. 5 minutes. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇది ఈ మధ్యనే వెరీ రీసెంట్గా UNFPA స్టడీ ఒకటి చేశారు. దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇందులో మనకు తెలిసిన కారణాలు, పిల్లల్ని కనకపోవడానికి ఏంటి కారణాలు అంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది ఆల్రెడీ ఇందాల ప్రకాశం గారు చెప్పారు, పిల్లల్ని కనాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది కానీ కనలేకపోతారు. దాన్ని ఇన్ఫెర్టిలిటీ అంటారు. ఆ ఇన్ఫెర్టిలిటీ అది 13% ఉన్నారు. అది ఆ చైన్ని బ్రేక్ చేస్తే చాలా ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి IVF ఫెసిలిటీసు ఇట్లాంటివి గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే చాలామందిని తల్లులయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇండియా సార్, there is pressure or force from doctors or health workers resulting in having fewer children. This is something because people have not come from the earlier time. This is for India, this is not for Andhra Pradesh, but if it is happening to Andhra Pradesh, we should understand this and go forward. So whatever I already told, reflections these reflections, based on this the policy can be fine-tuned. So these are some policies already, interventions which are proposed by in the working paper. I have decoded them and done what to do, like child allowances. Many interventions are there. These are for the government to act. I am skipping all this. One very important thing, apart from TFR, we should see other important indicators, child mortality, తర్వాత మార్బిడిటీ, ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్. మనకి ఇంకా శిశు మరణాలు కానీ 5 ఏళ్ళలోపు పిల్లలు చనిపోవడం కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వీటిని మనం చాలా వరకు అరికట్టాలనేది first before we launch our policy, we should see that we give control this IMR further. మనం చాలా కంట్రీస్ ఏవైతే సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ చైల్డ్హుడ్ మోర్టాలిటీని మార్బిడిటీని తగ్గించడానికి ఇంకా మనం ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ ఫ్యూ రిమార్క్స్తో ఆల్రెడీ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ లీవ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. I also thank Prakash Garu and Rajiv Garu for the wonderful sessions that you have carried on. We have with us elite policy makers, experts and practitioners who have been at the forefront of population strategy and planning, who will be discussing and sharing their views as a part of the panel discussion titled From Numbers to Impact, Navigating Policy for a Balanced Population. Now I request Sri Piyush Kumar Garu, Principal Secretary to Government, Planning and Finance, Government of Andhra Pradesh, to take the discussion forward. Thank you. I compliment from bottom of my heart for a very invigorating and informed discussion. All the three speakers and their presentations, good perspective was brought in, especially the fact that 90s the policy, how it is affecting and how many of these population trends are taking shape. It was interesting. We have many speakers in the panel discussion. We are slightly behind the schedule. Honorable Chief Minister sir will be joining us shortly
So maybe this session of discussion we will have to limit depending upon the timing. We will have to stop in between and maybe step aside for some changes on the dais. So with that caveat, I think we have time for another 10-15 minutes of discussion, in which some thoughts around the topic and all we can take up. As discussed in the morning, the theme of this year's World Population Day is also from numbers to impact. This is a reflection of the journey that we are taking up. We see a demographic shift, fertility rate declining below 1.5%, the life expectancy rising, the proportion of elder citizens growing rapidly. These are just not numbers, they reflect of a deeper trend. Signals that our population structure is changing and that with that, the needs of our people will be changing. Therefore, the challenge before us is how do we move from understanding these numbers to designing policy interventions that truly respond to these changes. How do we ensure that every citizen, young or old, is supported through these transitions? I'm honored to be joined by my senior colleagues in the government, eminent academicians and civil society members who have worked on this topic. There are quite a few interesting areas that we need to cover, but because of paucity of time, perhaps only some aspects we'll be able to discuss. First of all, I'll request the Special Chief Secretary Health, my senior colleague Krishna Babu Garu, that as we see that TFR dips below the replacement level, in fact in Andhra Pradesh it is almost about estimates, various sample estimates say about 1.54, which is a trend that we need to keep in mind. Now, so far our policies had been designed which were rooted into the population control mindset. How do we shift this narrative towards population sustainability and a demographic balance? As you would know, Honorable Chief Minister has already taken some of the initiatives, earlier some of the legislations which barred more than 3 children entering in the public space, and also some initiatives we are taking. But there is a fundamental level shift that is required in our education system, in our health systems to cope up to these changing trends. And Krishna Babu sir is no better person than him to steer this change over, so I'll request him for a few quick remarks. Yeah, just only 5 minutes. Yeah, thank you, Piyush. So today we are all assembled here just to discuss on a very important topic. Already you have heard the experts talking about demographic management. We all know that the World Population Day is established in 1989 by United Nations Development Program, UNDP. That time, the thinking was, we have reached $5 billion people in the world in 1987, June 11, that is theoretically that count world whatever meet accounting of the population. So naturally
the anxiety is what is the sustainable level of population and whether the globe can manage these kind of numbers. Now it is 8.2 billion, and shortly, maybe by 2060, we will be reaching almost 2100. At least we will be reaching 10 billion population. So that is one side. This all started with the anxiety of what to do with the population, rising population, challenges which are linked with it. Now the issue is a peculiar issue where the developed societies, there is a sharp decline in fertility rate, total fertility rate coming below the replacement rate, that is 2.1. Andhra is no exception. Andhra Pradesh, because of its developmental streak and also various other factors, we are also reaching almost 1.5 total fertility rate, which is definitely not sustainable from the point of view of population numbers. That is, the numbers may go, now it is 5.3 crores population, it may go up to 5.6 and then gradually start declining from 2036 onwards. Our Honorable Chief Minister, a visionary, always thinks ahead. So naturally now immediately there may not be problem, but after 20 years we are going to face problem. So visualizing that, he has started thinking about how to manage and have a sustainable population such that the challenges now, if the population decreases, we know it is a shrinking workforce. This directly impact economic activity, and raising elderly population. Naturally, it will be having an impact of increasing in health expenditure. Increasing dependency ratio, almost from now to 1947, if we see, almost the less than 15%, by 15 age group population is going to decrease from 20% to almost 10%, whereas the elderly population 10 to 12%, it is going to increase to 23%, almost it is reverse. So the dependency ratio is increasing, working population will be stagnating and decreasing. So naturally, this is the challenge. We are all gathered here, and we have a lot of experts who have to say many things, but only thing is we will restrict to the interventions what the government is already doing. Honorable Chief Minister is giving a lot of focus on MCH, maternal and child health. So naturally one way is, if you are at least not able to increase the population substantially, have productive population, protect the population, protect the children who are at least getting birth. That is from the point of view of mothers, taking care of the mother's health, nutrition, their health and proper advice. Then whoever is born, take care of them to be productive citizens. Now NFHS survey says we have 30%, close to 30% wasting and stunting. So these kind of numbers will not be, future, it will not be good, because the present child who is wasted and stunted, who has not got the mental ability and physical ability by the age of 3, they will not be productive in the long term, in the future. So naturally, the biggest challenge is how to reduce the stunting and wasting, how to reduce maternal mortality rate, how to reduce infant and neonatal mortality rate, such that the people, the children who are taken birth, they are made productive, economically very useful to the society. They can contribute to the society to the fullest extent. So in that way, we are taking up a lot of initiatives. One major initiative Honorable Chief Minister has taken up is a digital nerve center, using the technology, monitoring the almost the population, especially from the time an eligible couple, that a person, a family is created by marriage, eligible couple is there,
So from that onwards, how the eligible couple can be counseled, how they can be properly motivated to have to lead a proper life, and at age appropriateness at means birth, what is the age appropriate for begetting children, then spacing of the births, so, and also take care of the health of the mother, pregnant woman, then take care of the health of mother, and ensure that high risk pregnancies are properly handled, and they are properly hand-holded for referral facilities such that safe birth is ensured. So digital health center, which is taken up at Kuppam on pilot basis, wants to, basically this the objective is to ensure that the maternal child health services are improved, and also geriatric services are improved to take care of the needs of the people who are in old age. So a lot of initiatives, Honorable Chief Minister is encouraging agencies to create a facility platform like Ola, Uber sort of thing, where the support can be taken without much effort. That is the people who can take care of the old age people, proper skilling, etc. So there are a lot of initiatives government is taking, but today we all gathered here to listen to the people who have come all the way to give their thoughts on making a best population policy. Not only incentives, because incentives will work to such an extent, but ultimately unless the health system is properly tuned, because now, up to now, the total health system from ASHA worker, ANM, MLHP, doctors, everybody is tuned towards population control, population family planning. Now, entire reorientation is required to ensure that we talk about encouraging the people to get more children, to beget more children, have joint families, have some support system, and also to ensure that the health of the individual, both mother and child, is properly taken care. So definitely it is a major change. We are sure that with the dynamism and vision of our Honorable Chief Minister, we will all be able to change over in our mindset to ensure that the Andhra Pradesh will have a sustainable population management. Thank you very much. Thank you, sir. That was a comprehensive overview of what we are doing in the medical health department. Honorable CM sir is starting, so we will have a 5 minutes break and then reset the dais, and then we'll be continuing the session with Honorable Chief Minister. But before that, a quick question to my colleague from the Women and Child Development Department, Suri Kumari Garu. TFR declining is a trend that we need to be conscious about, and especially in the urban areas where a lot of female population employment is there, we find that whether it is government or public sector, to promote family, children, child care and family development also, along with career, is becoming an increasing, challenge. And as we go forward, if we have to facilitate various globally, also different countries have looked at various ways, but this is something, an area that we need to actively engage into. So I request for a quick response or thoughts on this subject. Thank you so much, sir. సీఎం గారు వచ్చే ముందు కొద్దిగా యాక్టివేట్ అవుదామా? మీలో ఎంతమందికి అబ్బాయిలు ఉన్నారు? 15 ఏళ్ళు పైబడి అబ్బాయిలే లేరా? మీలో ఎంతమందికి 15+ ఏజ్ ఉన్న అబ్బాయిలు ఉన్నారు? హ్యాండ్స్ ఎక్కువ లేవట్లే. స్నాక్స్ ఉన్నాయి, తిని కొంచెం బలం తెచ్చుకోవాలి. వీళ్ళలో ఎంతమంది తిన్న ప్లేట్ తీస్తారు? ఎంతమంది తిన్న ప్లేట్ తీస్తారు? నిజం చెప్పండి, అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మీరు, ఇంతమంది ఉండరు. థ్యాంక్ యూ, ఎత్తిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. నాకు ఇచ్చిన ప్రశ్న పిల్లల్ని పెంపకం. ఇట్ టేక్స్ ఎ విలేజ్ టు రేర్ ఎ చైల్డ్. అక్కడి నుంచి తీసుకొని కుటుంబం దాకా వస్తే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా తలా ఒక చెయ్యి అయ్యిందే ఈరోజు పిల్లల పెంపకం సాధ్యమా? ఇద్దరూ
ఉద్యోగాలకో ఏదో ఒక లైవ్లీహుడ్కో వెళ్ళందే కుటుంబం నడవని స్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనమంటే బాపోయేది ఎవరు? ఆడవాళ్లే. అవునంటారా కాదంటారా? ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మూడో చైల్డ్కి? మూడో వాళ్ళు కనడానికి ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు? ఐసీ 1 2 3 4 దట్స్ ఆల్. సరే పోనండి, మా ఏజ్ కాదు కనేందుకు అంటానికి. మా ఇంట్లో కనే జంటలకి మూడో పిల్లల్ని కనడానికి మేము ఉత్సాహపరుస్తామనే వాళ్ళు ఎంతమంది? పోనీ అదన్నా ఎత్తండి. యా, క్వైట్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్. దీనికోసం గవర్నమెంట్ తన ప్రయత్నం తను తప్పకుండా చేస్తోంది. మెటర్నిటీ లీవ్స్ ఇంతమందికి జస్ట్ 2 పిల్లల దాకా ఉండేవి, ఇప్పుడు వచ్చిన మార్క్ మీకు తెలుసా? అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కిడ్స్. సో ఉద్యోగస్తులందరూ, నా ముందు ఉన్న ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా అది బంపర్ ఆఫర్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి. తర్వాత కంటే సరిపోదు, పెంచడానికి కూడా హెల్ప్ కావాలి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో క్రషెస్ కోసం ఖచ్చితంగా మనం పాటుపడుతున్నాము. తొందరలో అవి కూడా వస్తాయి. ఇది కాకుండా పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే పెంచడం తేలిక అవుతుంది అనేది ఎంతమంది ఉన్నారు? కొంచెం చేతులెత్తరా చూడాలని ఉంది. వావ్ వావ్, దీనికి మాత్రం అందరూ ఎత్తుతున్నారు. వెరీ గుడ్. నా ఉద్దేశంలో మీరు ఎంత డబ్బులు పెట్టి బయట వ్యక్తిని మీ హెల్ప్ కోసం డొమెస్టిక్ హెల్ప్ కింద తెచ్చుకున్నా కూడా వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఒక పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాలి కదా. దానికోసమైనా అత్తమామల్ని తల్లిదండ్రుల్ని దగ్గర పెట్టుకుందామా? వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది, మనకి కూడా పిల్లల పెంపకం మీద కాస్త ధైర్యం వస్తుంది. అప్పుడే లేడీస్ కూడా వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళ కెరియర్లో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రొడక్టివ్గా పనిచేయగలుగుతారు. మీకు పాటికి ఉద్దేశం అర్థమై ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే ఒక్కళ్ళు సంపాదించి మిగతా అందరూ తినడం కాదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ కెరియర్స్లో అభివృద్ధి కోసం పాటుపడాలి. అలాగే కుటుంబం కోసం కూడా వాళ్ళు ఎంత చేయగలరో అంత చేయాలి. దయచేసి అబ్బాయిలున్న తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా పెళ్ళి అవ్వక ముందు మీకు సాయం చేయమంటాం వాళ్ళకి నేర్పండి. ఆడవాళ్ళకి ఇంట్లో గౌరవం ఇవ్వడం నేర్పండి. పిల్లలంటే వాళ్ళది బాధ్యత అనేది మాత్రం దూరం చేయాలి ఫస్టే, పెళ్ళికి ముందే. లేకపోతే అసలు పెళ్ళిళ్ళే కావు, ఎవరు చేసుకోరు. ఈరోజు ఆడపిల్లలు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యి అన్ని పనులు వచ్చి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వంట వచ్చిన అబ్బాయిలు అయితే తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి. ఎంతమందికి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది? దయచేసి ఇది సొసైటీలో పెద్ద మార్పే, కానీ కంపల్సరీ రావాల్సిన మార్పు. వీటన్నిటినీ కలుపుకొని వెళ్తే మనకి టీఎఫ్ఆర్ కాదు కదా, సక్సెస్ఫుల్ హెచ్ఆర్డీలో దేశం మొత్తం మీద మనం ఫస్ట్ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. Thank you, ma'am. Thank you so much for the wonderful words. Also, I thank all the delegates for the amazing sessions. I request delegates on the dais to please be seated off the dais.